السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. choyambirira ine ndipeleke salam kwa asilamu nonse, chachiwiri ndipeleke mtendere kwa anzathu nonse achikristu. Ayi ndithudi nthawi ino ndimafuna ndiwaitane brother Ken kuti abwere m'bwalo muno kuti tikambirane nkhani ya chikhulupiriro chimene chili maziko achipembedzo cha Chikristu, chimene ndi kupachikidwa kwa Kristu Yesu mwana wa Maria. Basi brother Ken, please come close kuti tiyambe programu yathu. Ndithudi tiyendere limodzi. Aishe ineso ndikulandireni ndithu program imeneyi. Ningopereka salamu kwa asilamu anzathu wa Chikristu. Iye ningoti ambuye athu Yesu Kristu alisamalire tonse ndithu. Ndiye mukhoza kuyamba she. Chifukwa ine ndikakamba za ine ndimakhulupirira kuti Kristu Yesu anapachikidwa. Popanda Kristu Yesu kupachikidwa ndikuti ine chikhulupiriro changa palibe. Ndipo ndimadziwa kuti iyeyo anafa kuti ine ndikhale ndi moyo. Ndi mikwingwirima yake ine ndapulumutsidwa. She wanga akanakhala kuti sanabwere Kristu Yesu padziko pano kuzandifera ine, kana kuti kuzafera dziko lapansi, bwezi Mulungu dziko lapansi lonseli ataliwononga. She ngati pali buku limene linakamba kwambiri za ulusi wa Yesu Kristu amene Mesiya, ndi buku limene la Isaya. Lemba limene lisukamba za munthu wina koma likukamba za Mesiya, ndipo ilili ndi la direct. Sikulitso likumveka mwa indirect choncho kuti muna kunja kuganizira kupenekera ayi, koma ili straight ndi la Mesiya. Zikomo kwambiri brother Ken, ine ndikunyadireni chifukwa cha lemba limene mwaponya. Kodi lemba limeneli likukamba za ndani? Choyambirira ndikufunseni choncho. Nditamva za chikhulupiriro chanu, makhulupirira kuti adabwera kudza kuferani, kufera dziko lapansi lisawonongeke. Ayi ndikufunsani sofunso, komano ndikufuna lemba mwaponyali poti ndizammalemba. Lemba limeneli likukamba za ndani? Zikomo kwambiri brother Ken. Kodi pamene Yesaya amalemba lemba limeneli nkuti Kristu Yesu atapachikidwa kale ngati? She ulosuna ndomwe ndaponya amenepo Masalimu 16 verse 10 kuti pakuti simuzasiya moyo wanga kumanda, simuzalola okondedwa wanu avunde. Ndiye ulosi umene udakwaniritsidwa ameneyo masiku atupira aja anapereka mapemphero ndi mapembedzero pamodzi ndi kulira kwakukulu ndi misonzi kwa iye amene anakonza kumpulumutsa iye muimfa, ndipo anamveka popeza anaopa Mulungu. Mulungu anampulumutsa Kristu Yesu kuchivundi, anamwalira inde anapita kumanda ngati mene Masalimu akunenera, koma sanavunde chifukwa iyeyo anali okondedwa wa Mulungu. Pamenepo mukhala ulosi wakwaniritsidwa. She I can focus mwina simunakonzekere bwino, chifukwa lemba mukundipatsali ndi zimene mukulongosolera zikusemphana kwambiri. Choyambirira ndipange argue pa lemba limene mwaponya la Masalimo. Munthu samalowa m'manda ali wa moyo. Munthu akamwalira, malingana ndi Mlaliki chapter 12 verse 7, thupi limapita kumanda ndipo mzimu umapita kwa Mulungu amene adaupereka. Mukhoza kuponya lemba limenelo pano. Chachiwiri, Kristu Yesu
iye adapereka mapemphero ndi mapembedzero pamodzi ndi kulira kwakukulu kwa iye amene adakhonza kumpulumutsa mu imfa, sakuti kumpulumutsa kumanda koma kumpulumutsa mu imfa. Imfa imampeza munthu asanafike kumanda, osati afika kumanda nde ampulumutsa kuimfa. Ayi, ndiye kuti munthu yonse adampulumutse kuimfa ifo wafa kena kuwadzuka, monga mmene adachitira achina Lazaro ndi ena. Kumeneko sikupulumuka kuimfa. Ayi, ndapulumuka pa ngozi. Ayi, ngoziyo yachitika koma iwe sunavulale. Chimene chingamuononge munthu pa ngozicho sichinachitike. Chimodzimodzinso Khristu Yesu iye anapulumutsidwa kuimfa, sadafe. Lembalo likutero. Kumene kungokuchedwetsani ndipo kungokubalalitsani, chifukwa zimene mwanena apa si zimene zili palembapo. Komanso munthu sapita kumanda ali wamoyo. Zimenezo ndi zimene inu mukudziwa ndithu, sikuti ndingachite kukuwuzani. Ayi, ndiye Khristu Yesu pokhapokha mutiuze kuti pamene amapita kumanda adali wamoyo. Ndi choncho kapena? Kungodishe apa lukamba nkhani kwambiri ya ulosi wa ifa Yesu Khristu. Okay, ndiponye vesi mudikira pang'ono. Ndiponye vesi ndithu. Mungathe kuona amenepo kunena kuti Khristu Yesu mmene Afarisi amafunsa za chizindikiro, iye anawuza kuti palibe chizindikiro china choposera ngati cha Yona chija, chimene anakhala Yona masiku 3 ali pansi pa nthaka, kenako ndi kutulutsidwa mkama mwa chitsomba chija. Yesu anafanisira zimene zija ndi masiku ake amene azakumana nawo imfa yake. Ndiye apanso mungathe kuona kuti anthu awa amakambirana nkhani, anena kuti nanena mfumu takumbukira ife kuti wonyenga uja anati pamene anali ndi moyo, ndizaukapo kufikira masiku 3. Ndi chimodzimodzi onsewu ndi ulosi, malosi unakwaniritsidwa. Mungathe kuona amenepo kuti ulosi unakwaniritsidwa ndithu. Kuja ukamakamba za chivundi ndi musaphatikiza zimene zija. Tukamba za chivundi kumene kuja unena kuti Yesu Khristu ananena sikinangwere chivundi chifukwa anali ukonde wa Mulungu, same as Masalimo ndi Ahebirija amene kulokosolera, kunena kuti koma ameneyo masiku a moyo wake, masiku a mazunzo wake anapemphera kwa Mulungu, ndipo Mulungu anampulumutsa kuimfa. Imfa imene tikuidziwa munthu akamwalira ndi kuola. Yesu Khristu sanaole. Brother Ken focus. Yesu Khristu adafa sadafe pa mtanda paja malingana ndi malemba ayi, kuyambira kumwamba kuja kufikira pansi malemba pamene kuponya apa ndisangiza kuti anafa ndithu. Ndisangiza kuti anafa ndithu pa mtanda paja, anapereka moyo wake kwa Mulungu. Zikomo kwambiri Brother Ken. Mandipasa ilemba pa la Mateyu chapter chake cha 39 verse lake ndi la 40. Chizindikiro cha Yona. Izi Yesu adanena kuti zidzachitika monga mmene zidachitikira Yona. Ndi choncho eti inu mungatsimikize si choncho? Ndi choncho. Ndi choncho. Koma osati Yesu Khristu azakalowa mujimimba cha somba iya. Chifukwa Yona amathawa ndipo analowa mujimimba cha somba, anakhala amene muja ali moyo 3 days and 3 nights ali moyo. Chimodzimodzi Yesu Khristu anakalowa m'manda ali wakufa 3 days 3 nights, koma anauka ndipo sanaone chivundi. Ngakhale Yona mimba mwasomba muja anatulutsidwa amene muja sanafe, sanaone chivundi. Ndi chimodzimodzi, ndi chizindikiro chake ndichofanana. Chabe kuti anthu andosiyana, wina adakalowera m'madzi, wina adakalowera kumanda, wina ali wamoyo, wina ali wokufa, masiku 3, koma onsewo anatuluka ali amoyo. Ndi choncho tushe. Zikomo kwambiri Brother Ken. Yona pamene amalowa m'mimba mwa nsomba nakhala 3 days, usana 3 usiku 3, anali wakufa kapena anali wamoyo?
za Yesu ndiye tamva kale kwa inu kuti pamene amakalowa mu mtima mwanthaka ali wakufa. Shehe wanga okondedwa Sharifu, nkhani imene ili apa ndonena kuti Khristu Yesu maulosi onse a Old Testament ndi zimene zinakwaniritsidwa ku New Testament, Khristu Yesu adafa koma sadaonde chivundi. Nkhani yakulu ndi imeneyo shehe. Apa nkhani tingathawe koma nkhani yakulu imene tikukambirana ndini ndonena kuti kodi Khristu Yesu anafa? Anafa. Anauka bwanji? Nkhani yake ndi imeneyo. Khristu Yesu anafa koma sadaonde chivundi. Ngati imene verse ya kwa Hebrew 5:7 yayankhulira, komanso Masalimo 16 verse 10 yayankhulira. Eyedu shehe wanga okondedwa. Mateyu chapter chake ndi cha 12 verse yake 39 to 40. Koma iye anayankha nati kwa iwo, akubadwa oyipa achigololo ofunafuna chizindikiro, ndipo sichidzapatsidwa kwa iwo chizindikiro komatu chizindikiro cha Yona mneneri, pakuti monga Yona anali m'mimba mwa chinsomba masiku 3 ndi usiku wache, chomwecho mwana wa munthu adzakhala mu mtima mwa dziko lapansi masiku 3 ndi usiku wache. Brother Ken, Yona pamene amalowa m'mimba mwa chinsomba ali wakufa ali wa moyo? Shehe, Yona analowa m'mimba mwa nsomba ali wa moyo. Eyedu shehe. Zikomo kwambiri. Ndiye Yesu powauza anthu achigololo auza kuti as same as John adalowa m'mimba mwa nsomba na akhala masiku 3 ndi usana wake. Inu mukuti Yesu adalowa mu nthaka ali wakufa. Ulosi wafanana wasiyana? Brother Ken, Yona walowa m'mimba mwa nsomba ali wa moyo. Yesu walowa pansi pa nthaka ali wakufa. Ndizofanana? Wina wafa, wina ali moyo. Ndizofanana? Anthu ndi ofanana? Wafanana ulosi yoshe. Sabe kuti it's just a different venues. Malo ndosiyana. Wina kumanda, wina munyanja. Komano ndi 3 nights 3 days. Osewa anapanga resurrect. Yona anakaponyedwa kuntunda ndi chinsomba. Yesu anauka kumanda within 3 days. Komali wa moyo. Eyedu shehe. Pewo ulosi wafanana. Chifukwa se ukamba za 3 days. 3 nights 3 days. Shehe, nakhala kunena na Yesu ndakayankha kuti adachigololo adaoyipa ino. Chimodzimodzi kufananiza ndi mmene Yesu Khristu anayankhira Afarisi aja kumfunsa zokhuza chizindikiro kuti anthu ochokera mchigololo anthu oyipa mufuna chowa chizindikiro. Chizindikiro pabiti chofanana ndi cha Yona chija. Shehe, chizindikiro ichi ndi chofanana. Cha Yona ndi cha Yesu Khristu chofanana. Chifukwa onsewo anakhala 3 days and 3 nights. Eyedu shehe. Ndiye awabanza kuti zili completely the same. Chabe kuti zangosiyana mavenue, zaka, komanso masiku. Komano zinthuzo machitika mofanana. Chifukwa onsewa sanaone chivundi. Chifukwa ulosi umene uli kumasali moja unakhala kuti kupita kwa Yona ndoti bwezi Yona adamwalira. Ndiye kuti imene Mulungu anampulumutsa muja within 3 days bwezi kuti ulosi unapita kwa iye. Chifukwa inanso Yona sanaone chivundi. Koma Khristu Yesu anamwalira ndi kulowa m'manda ndi kuzuka after 3 days. Ndipo ulosi uja umene uli ku Yesaya 16 nena kuti okondedwa wanu asaone chivundi unakwaniritsidwa kwa Hebrew 5:7. Wamene wanena kuti koma ameneyo masiku ake analira akukulu ndi mapemphero mokweza ndipo anamuchitira chifundo kumpulumutsa kuimfa. Brother wanga, mukulimbikiratu zinthu zopanda pake. Kodi inu mukuyembekeza kuti Yona akadavunda asadafe m'mimba mwa chinsomba? Aishe, sikuti Yona akanafa. Sunene kuyembekeza kuti Yona afe. Koma nkhani iti apatikamba nkhani ya ulosi. Ndiye apa Yesu Khristu akukamba za chizindikiro. Chizindikiro cha Yona ndi cha Yesu Khristu apa chikufanana. Eyedu shehe, osakhala tukamba zokuti tukamba za mpikisano ndine shehe. Mwana tukamba nkhani imodzi ya kufa kwa Yesu Khristu. Ndiye kufa kwa Yesu Khristu kunabwera kuchokera m'maulosi. Ndiye maulosi amene ajawo atitenga kuchokera ku Masalimo kwa Yesaya kuja kufikira
kwa Hebrew kuja kufikira uku kumene Yesu Kristu akauza tena kuti koma ngati kuli chizindikiro chimene ndikupaseni ndichofanana ndi cha Yona. Mshe wanga zikomo kwambiri again focus. Nkhani tikukamba pano ndi ya kufana kwa ulosi wapakati pa Yona ndi Yesu. Ndakufunsani kuti kodi Yesu pamene amalowa munthaka adali wa moyo mwati ayi adali wakufa. Pamene Yona amalowa m'mimba mwa nsomba adali wa moyo mwati adali wa moyo. Pamene popo sizikufanana. Ndikupatsani mulingalire. Chinthu chachiwiri, Yona adalowa m'mimba mwa nsomba ali wa moyo. Yesu adalowa mnthaka ali wakufa. Pamene akadapitirira masiku nkuvunda akadakhala ndani? Amene anakapitirira ndi kuvunda she anakakhala Yesu Kristu. Sinakafake yenali m'manda komanso ukufa. Yetu. Zikomo kwambiri. Yesu nda amene akadavunda koma Yona sakadavunda chifukwa Yesu adali wakufa, Yona adali wa moyo. Pamenepo palibe kufanana ngakhale pang'ono. Za 3 days 3 nights tizisiye kaye uko zimenezo tisazikambe lero. Lero tinali pa Yesaya 53 komanso Mateyu chapter 12. Ndikufuna kuti ndikusiyeni kaye ndi maulosi awiri amenewa ndi conversation imene tapanga inu ndi ine lero. Sindikufuna kukulemetsani chifukwa sindikuitenga iyi ngati mpikisano. Sindikutenga ngati mpikisano koma ndikutenga ngati chinthu chimene chingapangitse kuti tiunikirane pakati pa inu ndi ine ndikudziwadi zoona zenizeni kuti kodi Yesu adafadi kapena sadafe. Nanga zolembedwa inali propaganda kapena iyayi ndi choonadi. Ndikusiyeni kuti inu mulingalire. Tikumanenso mawa kummawa. Musankhe nthawi ndinu ngati mungapeze mpata kummawa. Ngati simungapeze mpata nthawi ina iliyonse ndiuzeni, ine ndidzakhala wokonzeka. Koma tidzayambiranso pamenepa. Ndikufuna tiyende step by step. Ife sitipuluma program yathuyi ikhala ya step by step. Fika ngati pali chinthu chimene chidandipakiseni kusiya Chikristu ndikulowa Chisilamu, nkhani yake ndi imene iyi. Ndiye sinatengedwe mopupuluma ineyo ayi, nanenso sindikutengani mopupuluma. Basi mukhale ndi tsiku lopambana brother Ken. Mawa ndizidikira kuti nthawi ikhala nthawi yanji. Ayo she abatingoti alhamdulillah. Mawa chama 8 ngoti mawa 8 o'clock maximum tizakhala kuti tikuyamba chani program debate bwaso ndizakhala kuti muli busy iyayi. Nkhani yathu umene ayitengera yaenda step by step ndipo yaenda bwino. Niso athukuza kuti ndapanga singa debate kwa ineyo ungali kuti kuunikirana amene mayankhulira kale ndipo niso zanisangasa kwambiri chifukwa sitinayende mwambiri. Kufa kwa Yesu kulibodi ndipo maulosi amene ndaponya apa mawaka ndaponya ine aja akupherezera makamaka kwambiri imene ineyo ndikudalira kwambiri verse ya Masalimo 16 verse 10 ndi ya Hebrew 5 verse 7 imeneyo inapherezera kuti amene anapumuka kuimfayo sanalawenso chivundi chimodzimodzi Kristu Yesu. Verse yo kupita kwa iye ndithu. Ndiyeshe timananso mawa ndithu debate yathu tipitirize tone kuti tizayenda bwanji mawa. Basi inshallah inonso mkhaidi usiku pambana. Iyayi zikomo kwambiri. Mwadzuka bwanji brothers and sisters, mashekhe mashekhati komanso azibusa athu amene mwanyamula mitima ya Akristu. Tipitirize programu yathu monga tidagwirizana kunena kuti tikumananso lero. Basi Allah watikwaniritsa ndipo tili pano kuti tipitirize zokhudzana ndi Kristu Yesu komanso imfa ndi maulosi. Yona adalowa m'mimba mwa chinsomba ali wa moyo ndipo adatulukanso wa moyo. Malingana ndi chiphunzitso chanu, Yesu adalowa mtima mwa nthaka ali wakufa natuluka wa moyo.
brother Ken, chakufa ndi chamoyo nzofanana? Aishe kuyankha mtamagira nthawi, chakufa ndi chamoyo sizofanana, koma zinthuzo zokamba za chinthu chimodzi. 3 days 3 nights. Chimene tikuyang'ana apa sitikuyang'ana kuti kodi ndi chakufa kapena chamoyo, koma tikuyang'ana za chizindikiro chimene chili 3 days 3 nights. Chifukwa china chizindikiro sign imene anapereka 3 days 3 nights ndi imene chili our strong sign imene tikupanga look after. Zikomo kwambiri kuyankha funso basi kuti ayi sichofanana. Basitu ine ndakumvani, sizofanana. Chakufa ndi chamoyo sichingafanane. Yona anali m'mimba mwa nsomba, analowa wamoyo, adatulukanso wamoyo. 3 days yonse adali akupuma, adalinso akuona. Komanso mpaka ali m'mimba mommo adampempha chipulumutso Mulungu, ndipo Mulungu adampulumutsa. Pamene Yesu amene mukumunena inu kuti adapachikidwayo zimasonyeza kuti iye sadapemphe chipulumutso ali mkati mwa nthaka, koma adapempha chipulumutso nkhale kufa sadafe. Zosiyanira natu zimenezo, tiponye uko olosi umenewo ulibe mphamvu ngakhale pang'ono. Now tibwere ku 3 days 3 nights. Yona adakhala 3 days, masana atatu, usiku so utatu m'mimba mwa chinsomba, 72 hours. Now Yesu adakhala m'mimba mwa nthaka maawazi angati? Shehe sindikudziwa kuti Yona amene amalowa m'mimba muja inali nthawi yanji, koma Yesu Khristu tikudziwa kuti anakalowa m'manda dzuwa litapendeka pa tsiku la Sabata, ndimene analowera m'manda. Nde from tsiku limenelo kufika tsiku lachitatu ndi same 72 hours, palibe ene different shehe. Zikomo kwambiri. Malingana ndi lemba, Yona mu nthawi iliyonse imene adalowera m'mimba mwa chinsomba adakhalamo usana utatu, usikunso utatu. Umboni wakenso umene inu eni mwadziponyera pa Mateyu chapter 12. Now Yesu adalowa m'manda dzuwa litapendeka, tsiku lakuyamba la Sabata, dzuwa litapendeka. Tinene kuti tsiku limenelo lidali tsiku lanji m'bale wanga? Ndikufuna ndidziwe. Shehe sindikudziwa kuti kodi kalenda ya Maisraeli anayipanga mutani nthawi imeneyi, kodi inali yofanana ndi imene tikuyiza panopo? Sindikudziwa, chifukwa ine ndikatengera ngati tsiku la Sabata kufikira 3 days ndikuti ndi Monday limene Yesu Khristu anapangidwa resurrect kuchokera m'manda. Koma sindikudziwa kuti kalenda imene amakhristu Maisraeli nthawi imeneyo ikufanana ndi yathuyi, apo nde ndilibe sure kwenikweni. Pali anthu amene amandiyimbira pepani, ndi amene adanditangwanitsa kupanga audio, atayimba audio kupanga stop ndisanamalize. Ndikapanga audio ina andiyimbiranso, ndiye basi ndimathana nazo kaye zimenezo, zikomo pondidikirira. Brother Ken, muli ndi information ina iliyonse ya nthawi imene nthawi ndi tsiku limene Yesu adalowera m'manda? Kwa Yona ndi tamva kale zomveka bwino kuti usana utatu, usiku utatu. Komano pokhudzana ndi ulosi kuti ukwaniridwe ufunika kuti tipeze zimenezo kwa Khristu Yesu. Muli ndi ndinenenso kuti inuyo sikuti simukudziwa za kalenda. Pamene timalemberedwa Bible amatilembera ndithu, ndipo timatha kudziwa kuti tsiku la Sabata ndi lakuti, tsiku loyamba la Sabata ndi lakuti. Sindikukhulupirira kuti pamene pali munthu sokunena kuti sindikudziwa kuti amagwiritsa ntchito chani. Ndikufuna mundiuze tsiku limene Yesu adalowera m'manda, komanso idali nthawi yanji. From there tikuyeneka kuti tisakire choonadi, chifukwa ine ulosi ndimafuna uzikhala ulosidi. Tiye nazo brother wanga. Shehe ndikunamiza ndikatero, chifukwa ine sindikudziwa nthawi imene exactly time imene Yesu Khristu
analowera m'manda komanso ndi kalenda yawo ya maziro imene sinayiwerenge of course kalenda imene koma mwina m'Bible itha kuti ilipo koma sinayiwerenge nditayiwerenga ndikuti ndingabwere ndi umboni wogwirika koma zimene kudziwa padakali panthu ena kuti anamuyika Yesu chigawo cha kumadzulo zuwa litapendeka ndiye kuchokera tsiku limenelo kufika kuti athe masiku atatu ndiye kuti ndi Monday tushe wanga ndithu. Chabwino zikomo kwambiri mwachidule inu mukutiuza kuti Yesu Khristu anayikidwa Friday madzulo ndiye kuti akwane 3 days adauka Monday madzulo. Mwachidule mukutiuza choncho brother wanga eti sorry for the mistaken. Anayikidwa Friday madzulo anauka Sunday madzulo. Anayikidwa Friday madzulo anayikidwa akumano anauka Sunday. Kumano nkhani ya resurrection ya makidwa Yesu Kristu alembi analemba mosiyanasiyana chifukwa ina analemba mbanda kucha ina analemba zuwa likutuluka kumene ndi kumano tsiku lake ndi limodzi limene anauka. Kumano alembi anangolemba mosiyanasiyana zakuuka kwake koma tsiku lokufa lake ndi Friday madzulo limene anakalowa m'manda litushe. Ayi zikomo kwambiri. Ayi tipita kumeneko tifunsa olemba kuti kodi umboni wosiyana umakhala wolondola kapena wabodza. Tifunsa zimenezo osadandaula koma padakali pano tiliponena kuti adayikidwa Friday madzulo adauka Sunday mammawa kapena yayi Sunday lomwelo kusadayambe kucha kapena Sunday lomwelo banda kucha. Ndiye pamenepo yakwana 3 days ngati m'bale wanga 72 hours tati werengetserani bwinobwino mkulu wanga ukondedwa. Sikuti muone ngati kuti kukhala kuchula za ma hours ndi kuti zitipasa strong evidence yeniyeni yayi apa tikuyang'ana za chizindikiro cha Yona komanso masiku atatu chifukwa Friday imene anamwika Yesu Khristu sinali loweruka yayi linali Friday. It doesn't matter kuti kodi anamwika nthawi yanji because we are about not considering about hours when we are looking about days. It was Friday up to Sunday which is 3 days tushe wanga. Madays amapangidwa ndi chani m'bale wanga? Madays amapangidwa ndi chani? Madays amapangidwa ndi hours komano tikukamba apa za ulosi. Nthawi zambiri ulosi kumachitika simachitika ndendende ngati mmene ife tikuganizira. Inu mukuziwa zimenezo kuti maulosi akamachitika samachitika exactly mmene zinthu zikuyenera kukhalira. Zimatha kuchitika in another way, in another form komano ulosi uli umodzi. Zimenezo zimene ndikuziwa ine shehe. Ndiye ulosi unapherezera chifukwa ndi 3 days 3 nights. Tingoti ndi 3 days 3 nights because imene ankamuyika Yesu Khristu chakumadzulo it was still day. Sinali umene usiku kuti mwina wake yakuna nthawi ya usiku. It was still day because kazuwa kanali katangopendeka. That is still light. Kunalibe kukuwala. That is a day. Zikomo kwambiri muzizolowezetse ndikakufunsani funso Mungu yankha funso komano sikwina kusindimapitiriza kumvera tifani maona kuti titenga nthawi yayitali ndi iutsaso zina. Ndiye ine chimene ndimapanga ndikumva yankho limene mwayankha amapangidwa ndi hours nkhani pamenepo yatha. Chabwino titenge nyengo madzulo a Friday amafunika akhale madzulo a tsiku lanji kuti ikwane 3 days? Tikatengera obvious za hours ndiye kuti amafunikira akhale before 12 o'clock masana kuti ikhale ngati 3 days 3 nights. Isinafike 12 o'clock masana ndiye kapezeke kuti ali m'manda kuti ikhale 3 days 3 nights. Edushe before 12 o'clock ya tsiku lanji? Before 12 o'clock ya Friday. Before 12 o'clock ya siku la Friday. Anayikidwa Friday madzulo amafunika before 12 o'clock ya tsiku la Friday kuti ikwane 3 days 3 nights. She ndi joncho tulitengere pa nthawi yeniyeni zimene kuti ayikidwe before 12 o'clock masana ya Friday
kuti ikwanisidwe 3 days ndi 3 nights. Mwafaka undu ulosi she sitinganene zimenezo. Ayi ine ndimangofuna yankho monga ndanenera kale. Ulosi umene sukwaniridwa mmene ulosi wabwerera, ulosi umenewo ndi wabodza ndipo usazakhulupiriridwe ngakhale utakakamizidwa kuti ukhulupirire. Mwapangaso audio ina apa sindikudziwa kuti mukuti chani. Zikomo kwambiri brother Ken Focus. Ayi ine ndilipo mpano ndithu. Kumene tachoka chimene tapeza choyambirira chonena kuti Yesu Kristu kulowa kwake kwa nthaka ndikosiyana ndi kulowa kwa Yona. Zimene zapangitsa kuti zinthuzi zisakhale zimodzi, kuti Yona adalowa wamoyo, Yesu adalowa wakufa. Kusiyana kumeneko ndi kusiyana koyamba. Chachiwiri chimene tikusakasaka pano kuti tipeze ndiye kusiyana kwa masiku. Yona usiku utatu, usananso utatu. Chimene tikusakasaka kuti tipeze. Kodi brother wanga Yesu adakhala usiku ungati komanso usana ungati ali m'mimba mwa nthaka? Zikomo kwambiri. Kulengera ndi information ya mawa zimene tukambira panopo, anakhala usiku utatu masana uwiri. Usiku utatu masana uwiri. Ndiwerengetsereni. Ine ndakumvani mmene mwayankhira koma ndiwerengetsereni. Usikuwo ndi waliti ndi liti, usanawo ndi waliti ndi liti. Zikomo kwambiri. Menepo usikuwo ndi wa Friday, Saturday ndi Sunday. Friday, Saturday ndi Sunday. Masana wake ndi wa Saturday ndi Sunday. Ya umene ndi kuti ndi mama wake. Ya chifukwa anakamba kuti anauka mbanda kucha. Ya ena mama wazo atatuluka. That means kuti udali mama wa ndithu. Ndinakakonda mukanabwera kiriya bwinobwino osati zokayikira monga mmene mwapangira apa. Usiku wa Friday kudzukira Saturday ndiye kuti usiku umodzi masana amodzi a Saturday. Komanso kuchoka pamenepo tikulowa usiku wa Saturday ndiye kuti usiku uwiri usana umodzi wa Saturday. Ndiye tikudzalowanso pano tisadalowe usiku wa Sunday ngakhale masana a Sunday Yesu adali atauka. Inu mukuwerengetsa motani mukati usiku utatu usana uwiri? She tikutengera kuti Yesu anakhala manda muja kuchokera Friday madzulo. That means ndi usiku woyamba. Usiku wachiwiri ndi wa Saturday. Usiku wachitatu ndi wa Sunday. Chifukwa anauka Sunday mamawa. She that means ndi usiku utatu. Masana ndi kuti ndi uwiri. Tikatengera nkhani ya mawa ziyoshe. Sindikukumvetsani tu brother wanga chifukwa ngati mukuyamba usiku wa Friday ndiye kuti zikusonyeza kuti masana akhala atadutsa. Fridaywo ndiye tizilowa usiku wake kuti tikukadzukira sopano ku Saturday. Ndiye ndikudabwa kuti mukuyamba usiku wa Sunday kumachita kuti Sundaylo tikucha tikuchokera mu usiku wa Saturday. Inu mukuzitenga kuti zimenezi kapena mwina ndikupumitseni kaye, mwina mulingalire bwino chifukwa mwina mukuoneka kuti pali kubalalika kwina kwake kumene kulipo. Ndikubwerezereni. Mukutenga usiku wa Friday motani popeza Fridayyo usiku wake kwa inu ukukusonyezerani kuti uzichokera ku lachinayi. Ngati mmene mukutengera usiku wa Sunday
kumachita kuti sandelo ngakhale mmawa ndi masana ake sitinakhale, ndiye ukhala bwanji usiku wa sande. Tandimasulani bwinobwino ndikumvetsetseni bwinobwino. She mwina simunimvesa pamodzi. Usiku umene ndikuyambira ndi wa Friday. Chifukwa kuti Yesu Khristu anakalowa m'manda Friday lo madzulo. Ndiye tikamakamba za usiku umakhala kuyambira madzulo mwina from 6 o'clock 7 o'clock mapita umakhala usiku. Ndiyeno of course usiku ngati evening hours kapena afternoon imambia 12 o'clock ito zilibe ntchito. Mwabe ngati kuti uli usiku ndi usiku. Ndiye kutoka Friday ndikafika Saturday ndi usiku wina, mpaka na Saturday kufika Sunday ndi usiku wina. Kufika mbanda kujawo uwo ndi mmamawo. Ndimene ndipangira ma calculations zanga she. Chabwino ineyo ndadziwa kuti topic yakukulirani di akeni. Chifukwa ndimakulemberani apa kuti muzimvetsetse. Choyambirira tikuyamba ndi usiku wa Friday odzukira Saturday 1. Saturday titadzuka ndiye kuti tili ndi masana 1 kukhala ngati usiku umodzi usana umodzi. Saturday pamene tikuyamba usiku wa Saturday ndiye kuti usiku 2 Sunday Jesus is no more in the tomb. Ndiye kuti apapa tikawerengetsa tikupeza kuti usiku uwiri usana umodzi. Umene wotu si ulosi umene tikutenga. Apa sinatengeso za mawazi, ayi ndikungotenga tsopano za nyengo. Malingana ndiyona usiku utatu ndi usana wache. Tuzati usiku ina uliwonse umapangidwa cover ndi usana wake. Calculation ya bwino. Yesu usiku uwiri usana umodzi wa Saturday. Sunday mamawa weni kulibe. Ndiye kuti ngakhale usana wa nambala 2 si udafike, usiku wa nambala 3 si udafike, usana wa nambala 3 si udafike. Tili ndi shortage yaikulu kwambiri pa ulosi umenewo. Ndiye izo tiponye uko, tapitani mukasake malemba kaye. Mukabwera mundikodola m'bale wanga Keni, ine ndilipo mpano. Cholinga changa ndichoti ndikuunikireni zimene ine zidandipangisa kusiya Christianity, chifukwa maziko a Chikristu ndi mwazi wa Yesu. Kotero ngati mwazi sunakhetsedwe, Chikristu so sichipembedzo. Zikomo kwambiri. Ndikufunirani zabwino zonse. Mundikodola ndithu m'bale wanga, ndimakukondani kwambiri. Zikomo kwambiri she chifukwa cha kumvetsa kwanu. Ndiye ngati kuti malemba anga ndikanike kubwera ndi malemba enieni okukwirika bwinobwino, ine nzapanga pevwe kwa inu kuti muzalongosole mene zinakhalira. Chifukwa ngati kuti ine chinthu sindikuchidziwa tobefe nzichikakamira kuti ndichiyankhule. Ndiye inu yoshe muzabwera ndikulongosola mene zinakhalira ngati kuti sindibwera ndi malemba eni ogwirika, ngati ndingakanike kupeza umboni weniweni m'Baibulo. Ndiye ndikukudwana ku inbox tipange nthu she zomwe kwambiri. Basi mng'ono wanga usadandaule kanthu. Ineyo mungandanena kale kuti ndidali mmodzi mwa Khristu komanso mwana wa mtsogoleri mpingo wa CCAP. Ndiye pamene ndidafika poti ndikuchoka, sindangochoka mwa umbulimbuli, ndidali ntawerenga mozama kwambiri komanso ntafufuza mozama kwambiri zonse zimene zimakhudza imfa ya Khristu Yesu. Ndiye zimenezo zizakhala zosavuta kuti ine ndibwere ndikulongosola mwa tsatane china chilichonse chokhudzana ndi nkhani imeneyi. Inu ngati mungalephere kupeza umboni, komano ndikudziwa kuti simuupeza umboni, kotero ine mukandipasa okay ndibwera ndithu kuti ndikuunikireni komanso ndikufotokozereni. Olemekezeka Tola Sharifu komanso anthu onse omvera, monga mmene nayankhulira kuti ndifuna tisakisayikaye maumboni m'Baibulo. Ndiye to say the fact maumboni amene akupezeka ndi ofanana ndi omwewo amene
akupezeka ngati ku Mateyu, ku Luka, sakupanga specific kwambiri mahours kapena mwina usiku umene na Yesu Khristu. Ayi angonena ngati mmene ikuyankhulira vesi ya chizindikiro ija kuti ndi 3 days 3 nights, ndipo kusatira kwache kwa mamawa wa siku namba 3 ndi kumene anauka Yesu Khristu. Mambo nake akubwera choncho, koma specific time ya ngati mahours kapena usiku ngati ndi masana ungati zimenezo ndesa sakupanga describe. Ndiye ndikupanga pevwe kuti Dr. Sharifu akuza kupitiriza kulongosola kutenga ndi kuziwa kwawo ndi mmene zinakhalira. Ero abale yangu akondedwa. Iyayi basi zikomo kwambiri brother Ken chifukwa cha salenda yanu kwa ine kuti nditha kubweretsa chiphunzitso cholondola maka poulula zinsinsi zimene zili zobisika pa nkhani imeneyi, ngati Mulungu atalola kuti mpaka timalizitse. Ndiye inu munapatsidwa mpata wautali maka ukasaka maumboni. Ndikudziwa kuti simuli nokha, muliso ndi anthu ena. Ndiye pamene zafika apa ndiye kuti zafika ponena kuti ine ndi amene tsopano ndingabweretse zimene zili zolondola kuti tiphunzire tonse limodzi, komanso amene ali pa grupu pano. Ndiye inshallah basi tipanga programu imeneyo osadandaula mawa lino inshallah. Apa tiyimire pomwepa omveranso basi ndithu ma followers athu ndikube kuti mwatsatira bwino ndipo tidzayambiranso limodzi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.